This is brand new because this is 16 Pro Max and 16 Pro. Drone home. Drone home. Galing tayo guys sa exit D2. Ayan. Mungkok exit dito tayo galing guys. Yan yung exit dito yan. Ang daming police. Argyle Street to. Argyle Street. Dadaan tayo dito sa may outlet. Phone cases. Tapos DS Groceries. Yan. Tawid kayo dito sa may Tong Choi Street. Tong Choi Street. Pwede kayo dyan dumaan sa gilid. May daanan dyan papasok. So pwede rin tayo dito sa may... Dito tayo dadaan sa may harap. Yung pala tandaan nyo, oh, yung bus stop. Bus stop. So, ito na siya. Sincere Podium. So, kayo dito. Pagpasok nyo, ayan. Sa bunga dito, guys. Meron din sila Android. Ang Android nila. This one is iPhone 13 Pro. 13 Pro. Uy, ano to? Brand new. 15 Plus. 15 Pro. 6280. Max 15 Pro Max 7480. Pare-pareha sila 7480. 7880, 512. Hello? I just take reading. Is this brand new, Pangyaw? New. Oh, okay. The name of the store is Fongxing Telecom. Here at Sincere Podium. Sincere Podium. They're also selling Samsung. Yes, they also have the iPad here at Air 1 and Air 5. Portrait 80 and Air 5. Guys, we still have S23 Ultra here. 3980. I don't know if this is brand new or what. Maybe it's brand new. 3980 S23 Ultra. We come back. Thank you. Pangyaw, is this brand new, the S23 Ultra? Yes, Thank you. So guys, they're selling brand new. Kaya yung display nila is dummy phone because they are selling brand new. They have 13 Pro Max. They still have 13 Pro Max. I think it's brand new too. Because it's expensive, 6380. I'm sure it's brand new. I just take video Pangyaw. Okay, so iPad 8 1580 na lang guys. 1580. I think this is second hand. Here at Ocean Tech. Ocean Tech. What is it? Oh, Ocean Tech Mobile.
This is also brand new. Ayun, naka-box pa siya. Redmi A3 498 780 yung ano, Redmi 14C. Ano, Nokia X100 780. Look at, guys, they're selling brand new. See? New XR iPhone Japan. Ayun. Ayun, guys, this is brand new pala. Ayun, oh, meron sila, nakabox pa siya. Huawei, Xiaomi, new Red Magic 9 Pro Plus, tsaka Pro, pero wala siyang price. Ayan ang Trinity Electronic Company. Ayan, guys, so meron sila second hand dito na 13 Pro Max. 13 Pro Max 4680 to 56 GB. Oh, 1 terabyte, guys, 4980. 4980 yung 1 terabyte. Ang galing naman. Bakit ang mura niya? 85% battery life din siya. Mura lang, oh. $10 lang. $10 phone cases. So, walang 11. Ito. Ayan, guys. Same price lang din dun sa baba. Yung ano, 10 Pro Max. Magkaka-same price lang talaga sila. 52 GB, pero ito 768, ito 56 GB. Pro Max. Yadi Telecom. Name of the shop, guys. Yadi Telecom. 2017 pa ito. 3580. Yung isa 2019, 3380. Pro. Ano 580 lang dito. 10 Pro Max. 14 pala to. 5480 yung 14 Pro Max na 500 to. %100% battery life. Ayan, guys, so may mabibili ka dito, Realme. Ito sa shop na to. Ayan. Pro, Realme 60 Pro. Wala namang mga prices. Sila iPad, oh. Mini 1 pa yan. 380 na lang. Mini 1. Mini 6 to 580. Ayan, ang dami mo mabibili dito. Ayan, this is Pro Max 5980. Ano pa nga dito? 13 Pro, oh, 3980. Ayan, guys, nakikita nyo naman yung price. Star Shop. Ayan, guys. Ayan,
14 Pro Max, 13. Oh, may 11 Pro pa nga sila. Oh. Ano to? Oh, may 11 pa nga sila. 1880. 11. May Samsung sila. 6. Guys, Mr. Digital. Ayan. May mga iPad. Ay, ano to? MacBook Pro. MacBook Pro 2023. Ayan. Ito 256 GB 2018 2019. Ayan, meron sila 5480 yung 2020. Yung 2023 9580. Naman. Ay, grabe din dito kung gusto nyo magpa-repair. Technology. Ano? Ayan. Meron din sila dito mga drone home, drone wholesale and retail. DJI Air 2 Mavic 3. Mavic 9. Meron sila DJI Mini 2 SE 1980. Yung Air 2 ano nila, DJI. Ayan, meron din sila mga Android. Poco, Vivo, Xiaomi. Marami mura lang. I think they're selling brand new. This is brand new because this is 16 Pro Max and 16 Pro. Ano to? Bright Star Digital Technology. Wait, nalobat na. Ayan, ito shop na to. Bright Star. Anya, is this brand new? How much is the 16 Pro Max? 2.5. This one. Pro Max, this one. Yeah. Oh no, this one. The Sir Titanium. How much is it? Oh, it's cheaper, huh? It's cheaper here. Is it Hong Kong? Is this? Ah, I see. Oh, guys, dito kayo bumili. So dito yan, oh, guys, so may Bright Star Digital. So they are selling brand new, and it's cheaper because if you go to Apple store, the Sir Titanium is like 10,000.
Marami talaga dito guys. Pag mga ganito, ano, mga second hand. Third floor. Ano? Second floor yata to. Kasi first floor, second floor. So, ayan. Silip ko sa inyo. Puro talaga siya mga, ano, gadget shop. May mga repair shop din dito. So, I found one selling brand new iPhone. Laman dito sa taas. So, let's go down. Mga cases lang. Ayan, oh. Cases. Is it Hong Kong variant? Hong Kong model. Thank you. So guys, may nahanap ako. Mas mura sila ng konti. Konti lang naman, but it's a big, ano na din yun. Malaking bagay na din yun. Pag bibili ka sa ano, sa Apple Store, 10,199 into 5,600. Sa kanila, 9,880. Oh, I think they are also selling brand new. This one, Corson Telecom. Corson Telecom. Is it? Pro Max. Ayun mga prices nila guys. 9,180 yung 256 GB. 115 Pro naman yan. But here is expensive guys. 15 Pro nga to eh. 60. Good Telecom. Yung name ng shop guys. Ayan, meron sila. Samsung S24 Ultra 6,580. Mura ha. Flip 5 or 280 lang yung Flip 5 nila. Ayan, makakahanap ka pa din ngayon ng ganyan, 7 Plus. Mura na lang. 680 na lang. Ayan. Ito, ano to? iPhone 10 Pro. Bakit? 10S. May 11 o 1,580. So, ayan. Lalabas na tayo. Dito tayo dumaan sa gilid. Ayan, kanina doon tayo, diba? Dumiretso tayo. Pero kasi daanan dito sa gilid. Ito siya.